fe abantu aba bulijjo tubalaba nti Katonda yabayamba ne mubeera mu bifo nga bino. Tulina essuubi nti buli muntu asobola bulungi nnyo okukola omulimu gwe bamuwadde awatali kutiisibwa. Naye bwe bibeera ng'ebiwandiiko obuwandiiko okusaba record of proceeding nakyo kitiisa secretary, kitiisa registrar, kitiisa clerk. Kakati olwo baani be mulowooza abatatya? Kitegeeza nti ekifo kino kye tulimu kijjudde okutiisibwa okwa waggulu ennyo, era tewaliwo muntu mulala agenda kubalwanirira. Ffe amaloboozi gaffe gavuddeyo, mwematize mu mutima nti musobola okwerwanako ne mu standing ground yammwe ne mukola ekibasasuza ssente mu spacing eno ey'ekitiibwa. Olunaku olwaleero twaze essaawa 3 nga tulina essuubi nti omusango guno gusobola okugenda mu maaso nga bamaze okukola ku ebyo Dr. Besigye bye yasaba. Dr. Besigye yagamba Justice Baguma okujjako ng'ensonga zino ez'obwenkanya nga tetunnagenda mu kuwozesebwa nga zikoleddwako, tonsuubira kujja wano. Osobola n'okugenda mu maaso n'osala omusango n'ogunsalira gw'ogugwo ne wejjako ekikwa kye baakusiba. Naye nze okujja mu kkooti eno kikafuuwe okujjako ng'ensonga zino zikoleddwako. Ekintu ekiyitibwa fair trial kwegamba okubeerawo n'obwenkanya nga sinnalamulwa. Ekyo kyetikka bino wammanga. Okusooka kyetikka okubeera nti nze avunaanibwa abampolereza, ttiimu y'abampolereza njeerondedde era nga njikkiririzaamu. We twogerera nga ttiimu defense team eya Dr. Besigye bagikubamudde ebituli. Bakuba baddira eyali agikulembera Martha Karua ne bamuzaayo e Kenya. Ne bagamba totekwa na kujja ku ttaka lino teweetaagibwa. Owokubiri ye national chairman w'ekibiina kya PFF Elias Lukwago. Naye ne bamukwata ne bamuteeka mu kadduukulu. Ekyali kigenderera mu ekyo kwe kukuba ebituli mu defense team ya Dr. Besigye ne Obed Lutale. Kakati bwe wabeera nga waliwo omuntu agootaanya omusango guno okuwulirwa amangu, ye gavumenti, ye kooti. Luli twawule President Museveni ng'agamba Dr. Besigye tayagala bamuwozesa. Dr. Besigye ayagala okumuwozesa. Naye nga enteekateeka eggondera amateeka ku muntu avunaanibwa okubeera ne ttiimu gye yeerondedde era gy'akkiririzaamu nga kigobererwa kiri mu mateeka. Gwe togenda kusinziira eri mu State House ogende muggyeko balooya bano na bali olowooze nti ojja kumuleeta mu kkooti. Mwanguye fair trial omukulu ajje awozesebwe. Eky'omukisa omulungi eri mukulu Baguma gwe twagala okuwaamu amagezi kintu yakiva mudda kuba kimuswaziza atya yatandika dde okutya atya n'ekisiikirize kye atya n'abajulizi. Buli kyakola kyonna kimusudde mu ntata professionally. Simanyi wajja asobola kupracticing amateeka mu mbeera eno eriwo ali ku record okukola buli kintu kyonna ekivudde amateeka ate nga yateeka okubeera ekitikkiro kyago. Olwaleero wetwogerera agaanye okujja mu kkooti mbw atya ti abawagizi ba Besigye abamuzaamu amaanyi bajja kumuyimba era mpulidde nti n'okuyimba wano bakuweze. Kati Dr. Besigye fe batasobola kubeera balooya tunamuzaamu tutya amaanyi omuntu gundi Baguma gwayagala okuteeka ku kalabba tunamuzaamu tutya amaanyi asobole okubeera ng'afuna n'amaanyi agajja mu kkooti n'okwewozaako fe tuteekwa okumuwagira. Kakati yagaye nti temuteekwa na kumuwagira ndowooza olaba ebyo byonna bibeera bikolobero ebibi. Kakati eyo fair trial bwabeera nga baagala fair trial bakomyewo Martha Karua n'ebibaluwa bye bamuwandiikako babimuggyeko. Ekyokubiri ne Lukwago bamute ajje yeeyunge ku ttiimu gye babadde bakulembera omusango gwa Besigye gugende mu maaso. Ekyo kye kitwagala kyokka. Kirabika nti ekitongole kino ekiramuzi kyekibadde mu meeting n'abakuumaddembe n'abantu abatonotono era ku ttiimu zaabwe era be batubuulidde nti ne Dr. Besigye tajja kujja newankubadde twabadde tukimanyi nti okusinziira ku kubeera nti Lukwago akyali mu kkomera ne Martha Karua tebamujjangako kye bamuteekako ekya persona non grata nga tebaliiwo. Dr. Besigye tetulowooza
nti waliwo omuntu ayinza okumugamba nti jangu mu kkooti nga ttiimu ye teriiwo, kubanga ebyamateeka abimanyi, ebyeddembe ery'obuntu ery'ebyobuyange abimanyi, era wano ebibuuzo byabadde asoyasoya omulamuzi Baguma mumulabye nga adduka ne mu kkooti nga bimusobyeko obungi. N'olwekyo nga kizibu nnyo okumukkirizisa okumala gajja mu kkooti ng'ebyo tebiriiwo. 20 ng'obaleeta mu kisaawe nti nno bazanye kubanga olina goalkeeper 20. Buli tiimu muteekwa okubeeramu abazannyi b'amateeka, era buli munnamateeka ali mu ttiimu ya Besigye mpiki ku bwayo, buli omu akola omulimu ogugwe, buli omu akola gugwe. Abalala bawandiika biwandiiko, abalala be bavaayo ne boogera, abalala beetegereza obulipo bwe baba bateze, abalala ne bategulula obulipo bangi, naye buli omu alina ennamba gy'akuba, buli omu alina ennamba gy'azannya. Kati gwe bw'obeera ng'ogijjeewo oba oleesa amalibu mu ttiimu eyo n'ekigendererwa kyo bwe tuba nga tukitegedde nti ekigendererwa kyo kya kukosa ttiimu yaffe, osobole okutwala omuntu waffe omuteeke ku kalabba, eyo tetujja kuwerekerayo. Era bo bennyini be balwisa omusango guno okugenda mu maaso. Naye munnange reverse psychologist ali Mwami Museveni yagamba ate Besigye tayagala kumuwozesa. Besigye ayagala kumuwozesa naye kakali agende mu kkooti nga ttiimu yo gitaddemu amalibu, tekikola. Era neteeka bwerito bwe liri kye tuyita fair trial, omuntu ateekwa okubeera ne ttiimu eyaba. Okay, and when we say we shall overcome, they feel that it is them that we shall overcome, and they are so embarrassed and they fear that one day. And they fear one day when we shall have overcome them. So I hear they don't want us to sing. I don't know what they want to do when we sing, whether we shall be arrested. I don't know. We are going to study what kind of crime shall we have committed against anyone, if at all we sing to encourage our hero. Even Jesus Christ was moral boosted. Before he was crucified, he became stronger. And I think even Baguma, one time when he's being tried in the courts of law, he will need very many relatives to support him. I don't know if at all he will have supporters like Besigye, but he may be his relatives. They will need to encourage him. So, Justice Baguma, let us be clear. We want our freedom to express ourselves. And we can express ourselves through our words, through our presence, through what we say in poems and in songs. It is our right to express ourselves. Our leader is not in position to come. And he has objected to coming to this court because we are pursuing the project of fair trial. Fair trial in which the accused must have a fully constituted legal team of his choice. A fully constituted legal team of his choice. You know that notification was given to Justice Baguma in the previous proceedings that unless fair trial is handled expeditiously, and in that way it means that the accused must have their legal team well constituted, as it was, with Martha Karua as leader of the legal team, with Erias Lukwago as the deputy leader of the legal team, with the legal team ceasing to be intimidated by the forces within the executive, within government, particularly by the CDF. That was the bedrock for the proceeding of this court. Nonetheless, Justice Baguma decided to fix this matter today at 9 a.m. Most of us were here by 9 a.m. and it is coming to 1. There is no proceeding, and I hear there has been a meeting in which they have deliberated. Number one, they have discovered that Dr. Besigye objected to his coming and they cannot just force him. Notice had already been given. Number two, Justice Baguma was so afraid to continue to preside over this court
when Dr. Besigye has his supporters to morale boost him. I hear when we sing that we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, he's so threatened and he's so exposed that he fears people to sing in court. And therefore instructions were being given that those who are coming to witness the proceedings should not sing in court. Something which we think is also unbecoming and contravenes human rights of self-expression. So court has not proceeded. The accused have not been in position to come. There are certain rulings that were given on ECMIS in respect to the case of the human rights abuse against the CDF and the two others, which was determined by this court, of which we would need to consider going further on that, because we don't think it was a fair ruling. So that is what has happened today, and we are waiting for their new strategy. But as the leaders of PFF, of which our leaders have been incarcerated, including Dr. Kizza Besigye and Obed Lutale, including Elias Lukwago, who is our national chairman, we have this to say. Number one, it is not incumbent upon one judge to determine whether this case would be determined by him or any other judge, especially that objection had already been given, that under the current Justice Baguma, no justice will be dispensed to Dr. Kizza Besigye. And I think this case is causing a lot of legal and professional encumbrances to Justice Baguma. And we would have advised him to let go this case before his profession is badly darkened, because it is looking too shabby for him all the time. In this court, search has been done of who is supposed to receive a request by Dr. Besigye and Obed Lutale, who should be able to give the record of proceedings in which Justice Baguma gave a ruling about dismissing the application against Mr. Muhoozi Kainerugaba on human rights abuses. And everybody doesn't know how to proceed, giving dates and holding meetings about simply receiving legal documents. Simply receiving legal documents. This is the Supreme Court. We are in the premises of the Supreme Court. The Court of Appeal is here. The High Court is here. Therefore, we think that justice must be dispensed. But even receiving documents, requests by an accused person who is in prison, people do not seem to want to receive them. It looks like everybody is intimidated. Clerks, secretaries cannot receive documents. This is so unbecoming. This is where justice must be dispensed. If at all clerks, if at all secretaries, registrars can be intimidated, and that they cannot even receive documents for processing them into getting a record of proceedings, then where else should we expect a population that is not intimidated, a population empowered by the law to carry out their work? This is something that we condemn in the strongest terms possible, and we want to appeal to those people working here in this kind of space, in this kind of esteemed space, where we think that everything is done in a just way, that nobody should be intimidated under this kind of space. We want to appeal to them to stand their ground. It is their responsibility and it is their right to practice what they studied, to carry out their responsibility without being intimidated by anyone. Receiving documents from anyone should not cause any kind of threat to anybody's existence, employment, or safety.
and it is only carried by those who can understand that it is their right. They have the right to practice what they are employed to do in order to carry out their responsibility. And nobody is going to do their responsibility apart from themselves. It is themselves that are embarrassing. It is them who are embarrassing themselves. This is what I want to say.